So dear friends, I welcome you again. So today we see the Kirchhoff's law. So it is topic theory of radiation. This is the unit we are going to see. आपण आज किर्चॉफ्स लॉ बघणार आहोत. प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये आपण काय पाहिलं, इमिसिव्ह पॉवर E lambda is equal to dq by d lambda. Emission power of a given body at particular wavelength range d lambda is dq by d lambda. म्हणजे काय, here dq represent amount of heat radiated by the body. आणि त्या बॉडीने फेकलेली हीट ही dq असेल त्या करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ d lambda ला, तर dq by d lambda is called as emission power of that body. And the perfect black body असेल तर E lambda is replaced by capital E lambda. So for perfect black body it is E lambda is dq by d lambda. Yes, so we can see that. आणि नंतर आपण पाहिलं होतं की absorptive power is nothing but it is ratio of amount of heat. It is ratio of amount of heat absorbed by the body to the total amount of heat given to it. समजा की अमाऊंट ऑफ हीट जर तुम्ही बॉडीवरती ॲब्सॉर्ब केली आणि त्यातली dq अमाऊंट तिने ॲब्सॉर्ब केली किंवा अमाऊंट ऑफ हीट दिली त्या बॉडीवर इन्सिडेंट केली आणि त्यातली फक्त किती त्यांनी घेतली dq, तर हा रेशो dq by q इज कॉल्ड ॲज ॲब्सॉर्प्टिव्ह पॉवर डिनोटेड बाय A lambda. So these are the two important definitions we have seen in previous lectures. Now today we see the Kirchhoff's law. Now the Kirchhoff's law says that the ratio of the emissive power to the absorptive power of a perfect black body, we can say that the ratio of emissive power to the absorptive power for any body at particular wavelength at a given temperature is the same for all the bodies, and it is equal to the emissive power of perpendicular body. Again I repeat, the ratio of emissive power to the absorptive power at a given wavelength at a given temperature is the same for all bodies, and it is equal to the emissive power of a perfect black body. बघा परत एकदा मी सांगतो, what Kirchhoff's law says that it is the ratio of emissive power to the absorptive power of a given body at particular temperature T at given wavelength is the same for all bodies, and it is equal to emissive power of a perfect black body. So this is, and that we have to prove this Kirchhoff's law. That is, we have to prove E lambda upon A lambda is equal to capital E lambda. Here capital E lambda represents the emissive power of a perfect black body. Here E lambda is the emissive power of a given black body. Big given body. A lambda is the absolute power of that given body. So we have to prove this expression, that is E lambda upon A lambda is equal to E lambda. So we can write like that. Proof. So we can prove this E lambda upon A lambda is equal to capital E lambda. Now consider a black body. So we can consider any body, and let we incident dq amount of heat on it. We assume that any body, and let dq amount of heat is incident, and let we can say that then its absorptive power is given by
A lambda equal to, it is equal to, we can say that amount of heat absorbed by the body, आपला विषय आहे divided by total amount of heat given to it. किती आपली total amount of heat? dq. हे आपण काय केले, dq amount of heat ही त्या बॉडीवरती इन्सिडेंट केलेली. आता मग ऍब्सोल्यूट पॉझिटिव्ह काढणार कशी, A lambda equal to amount of heat absorbed by the body divided by dq. And therefore I can write like this, amount of heat absorbed by body equal to काय सांगा, dq into A lambda, dq into A lambda fixed. So we can say that amount of heat absorbed by the body per area, per unit type हे असते बरं का, per area per unit type हे राहणार त्याच्यावरची, that is equal to dq into A lambda. म्हणजे आता एवढी हीट त्याने ऍब्सॉर्ब केली, आता राहिलेली हीट रिफ्लेक्ट बॅक करणार आहे की नाही, त्या dq अमाउंट मध्ये एवढी हीट त्याने ऍब्सॉर्ब केली. सो वी कॅन से दॅट अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड बॅक, amount of heat reflected by body इथे किती असणार आहे, dq amount of heat given एवढी ऍब्सॉर्ब केली, म्हणजे ती इट इज इक्वल टू dq मायनस dq into A lambda. Or we can write like this, dq into 1 minus A lambda. So this is the amount of heat reflected by that body. So that is dq into 1 minus. बघा हे कन्सेप्ट समजलेला तुम्हाला पहिल्यांदा आपण डेफिनेशन करून दिलो, एवढ्या ऍब्सॉर्ब केलेली हीट तर परत पडलेली हीट किती एवढी असणार आहे, dq into 1 minus A lambda. So then I will score out this. आता इथे आपण घेऊया, आता इमिसिव्ह पॉवर कडे घेऊया. सपोज इमिसिव्ह पॉवर ऑफ द बॉडी is equal to the amount of heat radiated by body divided by unit wavelength range, that is d lambda. And therefore we can say that from this equation, so emissive power E lambda is equal to amount of heat emitted by body divided by the wavelength. dq म्हणजे amount of heat, इथं dq वेगळ्या क्वांटिटीज मध्ये, इथं काय amount of heat radiated divided by wavelength range d lambda. And therefore I will write here amount of heat emitted by body is equal to E lambda d lambda. तर ती एवढी हीट त्या बॉडीनं एमिट केलेली आहे, ते ऍब्सॉर्बेशन एवढी रिफ्लेक्टेड बॅक केलेली आहे, ही पण एमिट केल्यासारखीच आहे. अँड हेन्स वी कॅन से दॅट द टोटल अमाउंट ऑफ हीट reflected by the body, he emitted and plus is reflected. So we can say that the total amount of heat emitted by body is equal to, हे काय करा, dq into 1 minus A lambda into E lambda d lambda. आता हे जरा थोडंसं emitted by body जरा लहान करतो, that is equal to dq into
1 minus a lambda into plus e lambda d lambda. ही पण बाहेर फेकलेली हीट आहे आणि ही पण बाहेर फेकलेली हीट आहे आणि दोघांचं टोटल हे घेतलं dq into 1 minus a lambda plus e lambda d lambda. So total amount of heat emitted by body is equal to dq into 1 minus a lambda plus e lambda d lambda. आता हे बघा काय होतं की ॲट इक्विलिब्रियम पोझिशन जेव्हा तुम्ही हीट इन्सिडेंट करता की नाही तर त्यातले काही ॲब्सॉर्ब होतं. ॲट इक्विलिब्रियम पोझिशन द टोटल अमाऊंट ऑफ हीट गिवन टू बॉडी is equal to total amount of heat radiated by body. So at equilibrium position जेवढी त्या बॉडीला हीट दिली that becomes equal to it is emitted by body and hence we can say that at equilibrium. So I will write here at equilibrium we can write here that is, so again I will here it is equal to, so here I will write here total amount of heat incident on body is equal to total amount of heat emitted or emitted by body. म्हणजे इक्विलिब्रियम पोझिशन मध्ये जेवढी हीट तुम्ही इन्सिडेंट करा तेवढी ती हीट बाहेर फेकली जाते. हा त्याचा अर्थ आहे. माझ्या लक्षात घ्या टोटल अमाऊंट ऑफ हीट किती दिली आपण dq दिलेली आहे. सो दॅट इज dq इक्वल टू आणि एवढी दॅट इज इक्वल टू dq into 1 minus a lambda plus e lambda d lambda. So this is the equation. So we have substituted. So I will store out all these. आता dq equal to, so we'll solve this. dq equal to this on dq into minus a lambda dq plus e lambda d lambda. So this dq get cancelled, so we can say that a lambda dq equal to e lambda d lambda, or we can say that e lambda upon a lambda is equal to, so again we can say that is so we can put this is equation 1. So a lambda dq equal to e lambda d lambda. आपल्याला अजून एक स्टेप घ्यायचं आहे. आता इथे लक्षात घ्या की for perfect black body this absorptive power is 1. For perfect black body a lambda equal to 1. कसं माहिती आहे काय अमाऊंट परफेक्ट ब्लॅक बॉडी मध्ये कसं असतं जेवढी ती हीट घेतो तेवढीच तो परत करतो. सो जर क्यू अमाऊंट ऑफ हीट घेतली क्यू अमाऊंट ऑफ हीट परत दिली तर क्यू बाय क्यू म्हणजे 1च येणार. सो फॉर परफेक्ट बॉडी a lambda is equal to 1 and we can say that and for perfect black body e lambda is replaced by capital E lambda. So the a lambda is equal to 1 टाका. So we can say that, so therefore we can say that here equation 1 becomes म्हणायचं. So equation 1 it is dq equal to e lambda d lambda. So we can write like this. So here I will write hence equation 1 becomes hence equation, I will solve this. Just you put this condition. Hence equation 1 becomes hence equation 1 becomes, so that is a lambda 1 म्हणजे dq equal to e lambda d lambda.
So now you substitute this value. Substitute this value in equation 1. So we can write like this again. Hence equation 1 becomes a lambda. Substituting this value, I will write here substituting this value in equation 1, we get इथं काय ना ए लॅम्बडा dq ची किंमत टाकायची, that is a lambda into dq is equal to e lambda d lambda, that is equal to e lambda d lambda. So d lambda get cancelled. So e lambda equal to small e lambda upon a lambda. So this is nothing but the Kirchhoff's law. तर हा Kirchhoff's law. बघा एक्सप्रेशन थोडंसं लेंथी आहे आणि थोडंसं अंडरस्टँडिंग करून घ्यायचं आहे. तुम्ही परत हा व्हिडिओ बघा, परत मी नोट्स तुम्हाला सप्लाय करतोय, त्याप्रमाणे टुडे विल स्टॉप. ओके, थँक्यू.